Salibonani sihlobo zami ngegama lenkosi yethu Jesu. Thanda ukubana ngethule isihloko sethu esitsha esikhuluma engathi mina ngupart 1 sigaba sokuqala esikhuluma ngesimo sabantu abafileyo. Asondaba ezimnandi lezo ngoba ngikhuluma kunje abanye emzini yethu konakele isihlobo zethu sezilele, abanye kunje esibhedlela sithole imbhedi ngalabantu, abanye kunje babulewe izingozi zemota, abanye bayagula okwethusayo kungathembisiyo ke. Ngivumeleni ngibe lelizwi lomthandazo khulekele izihlobo zethu zonke eziphakathi kwezinhlupho ezinjalo. Baba wethu osezulwini lapha emhlabeni ngegama lenkosi yethu Jesu, nampa abantu abakho abakulandelayo ngohlelo lwazona lezi izifundo Nkosi elungileyo siphakathi komhlaba oqhakayo, siphakathi komhlaba Nkosi elungileyo obuhlungu kakhulu. Khangela intandane esezisele, khangela abafelokazi asebesele, khangela abantu abahluphekayo Nkosi elungileyo, bayaswela abantu abakho, izinto kazisihambeli kuhle. Sicela ukukuncenga Nkosi elungileyo, uSathane usihlukuluza ngabomu ukwenzela ukuthi alethe enye indlela yokuphila engafunwa nguwe. Sicela usiprotect ngegazi lika Jesu. Abalimeleyo sicela Nkosi elungileyo ubavakatshele, bapholise abagulelwayo Nkosi elungileyo, kabalulame, kanti kabafelwe Nkosi ethandekayo ubaduduze ngoba ungumduduzi. Mthandazo ukukholwa ebizweni lika Jesu siyakhuleka, amen. Nasi isihloko lapha sihlobo ethandekayo ke esingena kiso, isihloko esitsha upart 1 okhuluma ngendaba yabafileyo ke, state of the dead. Indaba yabafileyo ke le iluhlupho olumangalisayo phakathi kwabantu abangu 100, abantu ke about 80% kabakholwa ukuthi abantu umuntu uyafa angaphindi kube lolutho kuye. Abanye bakholwa ukuthi umuntu uyafa kusale kulokunye kuyi-communication okukhona. There is no communication. Lo muntu osenjani bathandikayo osefile, right? Ungakhangela indaba le esihloko sokufa, akula muntu esingamgoqeliyo emzini wakho kule ntandane. Emzini wakho wena ungumfelokazi, emzini wakho wena wafelwa ngubaba, vele kakula muntu okungam-affectiyo. So indaba yokufa kasiyikhangeleni ke ukuze singangena engozini yokucommunicate labantu abafileyo, ngoba nxa kulento ezondwa nguNkulunkulu ezintweni zonke ngumuntu ocommunicate labantu abafileyo. Ngoba nxa ucommunicate lo muntu ofileyo kawucommunicate lobani lo nkulunkulu, kodwa ucommunicate lobani lo Sathane. Ngoba uSathane injongo yakhe nguyobuya levangeli lokuthi abantu abafanga. Elika uNkulunkulu lithi abafileyo kabasazile uthi esilithola kumtshumayeli ngu9 ivesi lika 5 lo 6. Elika Sathane likuGenesis ngu3 vesi ngu4 siya ku5 uthi yena lingadla lesi sihlahla kalikufa. uSathane uyala ukuthi abantu abafileyo bayafa bechabalala. Yikubona ke sihlangana lamasenku, yikubona sihlangana ke lezipoki izinto ezinjana engikhulele khona kulezi ndawo ukuthi nxa uhamba ke uthi nxa uhamba uzathi uhamba ubone sokulomuntu ohamba eceleni kwakho lapha. Abantu abaningi badlula ku-experience enjalo, uyabe ehamba eceleni lapha, umuntu wakhona ngaze ahambe lawe akakubambi, uyabe kwethusele ehamba eceleni. Umuntu wakhona siyabe sikwazi ukuthi wafa, kodwa umehluko wakhe akabuye ezohlala emzini wakhe, akabuye ezokudla labantu bakhe, angabuye emzini wakhe abantu bakhe babaleka, angalala embhedeni wakhe umfazi wakhe uyabaleka. So ke nxa sicommunicate labantu abafileyo sichumayela ivangeli ke elokuthi hayi abantu abaphilayo kule mpilo ngale kwakhona. So nxa sikwenza lokho thina kuthi uthi siyizikhonzi zikaLucifer kakurongo ngoba besikwenza singakwazi. Kodwa from today now you know James 4 verse 17, lo wenza okubi ngemva kokuba nokuhlomela kwenza angakwenzi wenza isono. Khangela ukuthi iBhayibheli lithini. iBhayibheli izoveza ukuthi abantu abafileyo kabazili utho verse 6 ithona kumtshumayeli ngu6 ivesi mtshumayeli 5 ivesi lika 6 ithi ngoba abaphilayo bayazi ukuthi baza kufa, kodwa abafileyo kabasazi lutho njalo kabasela umvuzo ngoba kabasakhunjulwa uthi yena sokukhohlakele ngabo. Ibe sithi ku6 futhi uthando lwabo lezondo yabo
lo mona wabo sekubhubhile njalo kabasayi kuba lesabelo laphakade kukho konke okwenziwa ngaphansi kwelanga okuveza ukuthi nxa engubaba obekade support imuli ebhadalela abantwana ischool fees no more nxa kade ngumama obekade babekuphekela no more uhambile isizathu esisenza sikhale ngesitshengisa ukuthi abantu bakithi sebefile kasiphindi sibabone ngaba kule mpilo ngale kwakhona bathandekayo ngaka sikhali isizathu sokukhala yisayini umzimba thina singaziyenga ngengqondo kodwa imvelo iyakwazi ukuthi asebefile kabasakhunjula will see them no more so ke namhlanje singahamba siyekhuluma labo ngemva kweziphala singahamba siyekhuluma labo ngemva kwezindlu sithela ugwayi phansi sithele utshwala phansi sithi siyabanika ukubana basivulele indlela yebo indlela zizavuleka sozezekela yebo bazasiphendula ngama voice abesiwaziyo kodwa kusala asikhulumi labo siyabe singasebenzisa umoya kaNkulunkulu sisebenzisa umoya kaSathane ohlalo lwandle siyabe sikhuluma lamadimoni ngoba amadimoni ayinelisi ukukhuluma njengosibanda ayinelisi ukugqoka njengosibanda lingakhohlwa bathandikayo ingilosi yatshintsha to any kind of form itshintsha ithathe loba yisiphi isimo soke lapha kulamakhosi amabili esiwakhonzayo enye inkosi ithi yona kholwani kuNkulunkulu wadala izulu lomhlaba enye inkosi ithi kasikhulumeni sikholweni labafileyo so iBhayibheli ithi ke umuntu osefileyo ngoba abaphileyo bayakwazi ukuthi bazakufa number 1 ukuthi bazakufa ubabona ukujoyina ama-medical aid bafuna ukuba labo dokotela ozathi nxa echayela ikhanda agijima ukuze angafi ubabona ngani bathandikayo angagibela itaxi iqalisa ukugijima kakhulu uzamuzwa sidrive uzasibulala okwenzathi uzasibulala uyakwazi ukuthi ungafaka kuphenduka umkakhe kasamboni nxa ufuna ukubona into ofileyo ufile umuntu bathandikayo ngawe uyaphila ngale kwakhona ngaka kula muntu ovumayo ukubana umfazi wakhe esefile avume ukungenwa ngenye indoda izolala embhedeni wakhe izohlala esofeni lakhe akulanto abantu uyabona abantu bangashiya imoto abantu bangashiya ukudla bangashiya izitulo but akakho ofuna ukushiya umfazi so ngabantu bayaphila ngale kwakhona bonke babezakula ukuthi umfazi wami ngamfuna ethathe ngubani but iBhayibheli ithi yona abafile abakwazi ukuthi bazakufa ubabona ngalokho esengikuchasisile number 2 ithi yona uthando lwabo lomona wabo lakho konke sokubhubhile sobathandikayo ungahamba emangcwabeni kakuphendukwa nxa ufuna ukubona hamba udrive imoto esitaladeni ungabona umntwana ole 2 years okuncane okungaka kanje ungabona imoto akuyibuza ukuthi hey wena nakho kufa kuyabaleka kugijime kuze kuwe kungakhulumi imvelo yomzimba iyachumayela emuntwini ukuthi you die you go forever there is no life after death but uSathane ubuyile wafika wathi kuEva kali kufa kodwa lizahlakanipha libe njengoThixo but umbuzo osalayo namhla kasifi yini zingaphi izihlobo zethu zonke sezinjani bathandikayo sezafa khangela ke manje nxa sigqiba isifundo okuqhakathekileyo iBhayibheli ithi yona uthando lwabo lomona wabo sekubhubhile kukangaka umkakho kade kusupporta kuhle ekuphathela ama chicken licken ekuphathela ama pizza ekuphathela izigqoko ezinhle but uthe sefile wena ukukhala wena wathi bye akasakulethi lokho nxa ungambona ulele ngesimo sakhe esize thola ukudla ngiyakutshela uzakhala izinyembezi uhambe etshela abadala ukuthi ngilohlupho uSathane liqili uSathane ngocounterfeit uThixo uJesu wavusa uLazaro engcwabeni uJesu uzasivusa ngelinye ilanga sisiye ezulwini uSathane laye uthi ngiyavusa abantu abakaSathane bathandikayo bayavuka kodwa bafana loLazaro uLazaro esevukile waphila okwesikhathi eside waphinda wafa waphila wadlala abantu waphila labantu wahlala lemuli yakhe wahlala lomkakhe but abakaSathane babonakala behamba emathunzini bazokala ngamazwi besemangcwabeni becommunicate labantu abaphilayo kodwa akakho esesike sadlela ipapa akakho esesike sashela umbheda akakho osekwabhadalela abantwana ischool fees you shall know the truth shall set you free abafileyo kabasazi lutho iqiniso liza kukhulula ngiyalithanda lo Jesu yalithanda yikho nditshela iqiniso wobani losuku oluhle ngegama lenkosi yethu Jesu asihlanganeni esifundweni esilandelayo ngiyabonga.